Hello. Am I the only person in the world on the Zoom? Ah, Penelope. Hello. Hi. Can you hear me? Do we have any sound? Yes, I do. Hello. Hello. You just never know with this stuff, do you? Hello, Errol. Hello, Shauna. Hello, Tekla. Coucou Tekla, coucou les filles. We still have a minute or so to go, so we'll give people a minute's grace. Oh, it's the hour now. There we go. It's my computer is still on. I hope we'll hear you well because your voice seems to be. Okay, I just got a message. My internet is unstable. Yes. Okay, I'm going to hotspot off my phone. Just hang on a minute. I actually think my phone's got better reception. Ah, the wonders of technology. Talk amongst yourselves, tell jokes. Okay. Tekla, so excited. Okay, how is that? Is that any better? It sounds better now, yes. Okay, I think my phone is a better source of internet. Hello, everyone. Welcome to Vivre en France live with my special guest, Tekla. I'm so pleased. Finally, we get to you after many, many, many weeks. Everybody's frozen. Can you still hear me? Can anybody hear me at all? Okay. I'm back. Wow. We have Shauna back. Oh, you might have to do this without me. You might just have to do it amongst yourselves. If I drop off, just carry on, okay? Carry on without me. Yes, okay. Have a glass of champagne. All right, let me talk fast. That's right. While you can still hear me. I am so happy to welcome my lovely guest, Tekla. Tekla, how should I pronounce your name correctly? Oh, yes. Tekla. No. I have no trouble with Tekla. Tekla. Your last name. Your last name. Broudic. Okay. That. When you say it, it's like you're purring. It sounds like a purring dove or a purring cat. Famille. Et elle disait que ça, on aurait dit que tu ronronnais quand tu prononçais ton nom. I am dropping out all the time and losing you every moment. So truly, if I drop out, Tekla and Errol, I would love you to have a fabulous conversation. Ok. What you know with body. Donc la connexion de Shauna n'est pas vraiment parfaite. Donc si jamais la connexion s'interrompt, on va continuer la conversation entre nous. Et voilà. S'amuser. My answer is have a glass of wine. It makes everything better. Okay. Ouais. So I would really love to talk to you, Tekla. I noticed I've been working with Tekla for probably about the last 6 months. Je travaille avec Tekla depuis à peu près 6 mois.
And she has been one of the hosts for the Happy Mouth Generative Energetic Dentistry here in Paris. Elle a été une des hôtesses à Happy Mouth, donc la dentisterie énergétique à Paris. And Tekla and Errol are my hosts for the 3-day body class in San Marlo this weekend. Et donc Tekla et moi-même, Eril, nous sommes hôtesses de la classe 3 jours corps à Saint-Malo ce week-end. And I have found you both to be absolutely amazing. You're kind of the hidden gems of France, I think, you, Tekla and Errol. Et donc, elle nous a trouvées absolument fabuleuses et on est vraiment des petits joyaux cachés de la France, Tekla et moi-même. And I am so grateful for your kindness, your sweetness, but also your awareness. And Tekla, as I am interviewing you this time around, I noticed that you have a level of awareness that is very similar, not the same as, but very like that of Dane here, Dr. Dane here. Ah, et donc, elle nous remercie pour notre gentillesse et aussi notre conscience, le awareness. Et donc, elle trouve que Tekla, tu as une énergie pas identique, mais similaire à celle de Dane au niveau de l'awareness, donc la conscience, perception consciente. Yeah. I am not comparing you to him, but I am aware with you that you go into this space. I don't know if you're aware, and other people who know you have probably seen you do this, where you look up and you have these amazing awarenesses, and you have the gift of putting that into action. Donc, elle ne te compare pas à lui, mais par contre, elle trouve que de temps en temps, hop, on te va regarder en l'air et tu pars vers des choses où tu as des prises de conscience. Et non seulement ça, mais tu arrives à les mettre en action. So, I would like to ask you, how did you come to access consciousness? I know nothing really about you. Comment est-ce que tu es arrivé à Access Consciousness? En fait, je ne connais rien de toi. Je commence quand when do I begin? Access est venu me chercher. Access came to me. Et j'ai résisté. And I resisted. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je prenais soin d'un ami qui était tétraplégique. When she heard about Access for the first time, she was taking care of a friend of hers who was paraplegic, paralyzed from head down. Il ne sentait rien à partir du cou. No feeling at all. Quadriplegic. Donc, si je massais ses pieds, peut-être que ça lui faisait du bien, mais lui, il ne sentait rien. So if she massaged his feet, maybe it was he benefited from it, but he couldn't feel it. Yes. Et je participais à un stage d'une autre technique énergétique, l'EFT. So she was part of a class of energetic freedom technique, EFT, the tapping technique. Yes. Yes. Et la personne a parlé des bars. And that person talked about the bars. Et donc, je me suis dit, wow, c'est génial, comme ça se passe à la tête. Là, peut-être qu'il va sentir quelque chose. And since it was on the head, maybe he might feel something. Donc, j'ai choisi d'apprendre les bars. I choose to learn the bars. Mm-hmm. But before I learn, mais avant que j'apprenne, cette personne est morte. So before she managed to take a class, that person died. En fait, elle a choisi c'était une possibilité pour elle de mourir et puis c'était sa préférence. She chose to die. It was her own choice. Yeah. Et moi, j'ai regardé des vidéos avec Gary Douglas et Dr. Dan Heer. So she watched some videos with Gary Douglas and Dane here. Yes. Et je me suis dit, mais
c'est qui ces Américains qui rigolent tout le temps? She thought, who are those Americans laughing all the time? Yeah. Yeah. Ils se rendent pas compte que la vie, elle est pas comme ça. Don't they know life is not like that? Alors, je ne suis pas allée apprendre les bars. Alors, pardon, j'ai pas tout Je ne entendu. suis pas allée apprendre. Je n'ai pas été faire la classe. So she didn't go to that class. Oh. Can't have too much fun, Tekla. Laughing, laughing, laughing. Et, Ouais. It's fine. Et il a fallu qu'une autre amie m'en parle 1 an et demi plus tard. Another friend of hers talked about bars a year and a half later. En disant, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous voulez venir apprendre chez moi? I've discovered something. I've discovered something awesome. Come and learn at home. Yeah. And I said, oh. People will die if I learn that, right? And another friend of mine said, oh, I will go. And I was trusting this friend. Il y a une autre amie qui m'a dit j'y vais et cette amie-là, je lui faisais confiance. Donc, je me suis dit, OK, je vais y aller. Et en fait, la facilitatrice m'a proposé de venir chez moi si j'avais 4 personnes qui venaient chez moi. So the facilitator offered to come if there were 3 persons for a class. Yeah. And 4 personnes registered. Et il y a eu 4 personnes à s'inscrire. Et donc, la personne est venue et j'ai appris les bars. Elle m'a dit, si tu continues, tu pourrais être facilitatrice. J'ai dit, non, non, ça suffit. So the facilitator told her, if you carry on, you might become a facilitator. And Tekla said, no, that's okay, that's enough. Et 1 an plus tard, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps? And 1 year later, she thought, why have I lost that much time? Yeah, yeah. And so, comme on dit des fois chaque tête, cute, not so bright. but very beautiful. So, you have always been an aware person. Tu as toujours été dans la perception consciente, aware. En fait, je l'ai pas longtemps, ça fait pas très longtemps que je commence à le reconnaître. She hasn't, recognized it. And maybe most of us think of ourselves as more sensitive than aware, or weak, or I'm not saying you think you're weak, but, for me, I've always thought I'm someone who can't take a lot. I have to not be out so much with people. I need my private time, my private space. I would have described that as being too sensitive or too emotional. Oui, beaucoup d'entre nous pensent qu'ils sont beaucoup trop sensibles. Par exemple, Shauna dit qu'elle avait l'impression d'avoir besoin de pas trop de moments avec beaucoup de monde, ou qu'elle avait besoin de moments vraiment toute seule. Et donc, elle pensait que c'était être trop sensible. And now with access, we get that, I'm actually aware. I'm just aware of everything that's going on around me. I'm not actually, there's nothing wrong with me. There's nothing wrong with you. You're just very, very aware. And that, sorry, Errol, I forget. Go ahead. Et donc, effectivement, avec Access, on se rend compte qu'on n'est pas juste sensible, c'est qu'on est très conscient de tout ce qui se passe autour de nous. So, how has it changed your life, Tekla? Could you say how having bars in your life has changed things for you? Comment ça a changé ta vie? Comment les bars ont changé ta vie? Ça change tellement. Avant, je croyais des choses. Et par exemple, je suis maman de 3 enfants.
Et donc, quand j'ai commencé à être maman, et ben, je croyais que j'avais un rôle à jouer, que voilà, maintenant, les enfants, il fallait faire comme ceci, comme cela. So before I thought, I believed in some things. For instance, I have 3 kids, and so I believed that you had to do things in a certain order, in a certain way. Et là, il y a juste une des choses qui a changé, c'est que maintenant, je garde pas les choses pour moi. Enfin, je les prends pas pour moi. Par exemple, quand j'ai des idées qui me viennent, comme je suis nulle ou j'y arriverai pas, ou des idées un peu pas sympas, et ben, je choisis de demander à qui ça appartient. So I don't take things as personally. For instance, when some thoughts come into my awareness, like such as I'm not good enough or I can't do this, then I think about who does this belong to. Yeah. And for me, being in a city as big as Paris for the last 3 weeks, it's very intense. And I come from a city. I don't come from the country in Australia. Brisbane is a big city, but Paris is so intense with so many more people than I'm used to. Oh my goodness, guys, how do you do it? Et pour Shauna, depuis qu'elle est à Paris, ça fait 3 semaines qu'elle est à Paris, ça a été extrêmement intense. Et elle-même ne vient pas de la campagne, elle habite en ville, mais l'intensité est bien plus grande à Paris. Elle dit, mais comment est-ce que vous faites pour supporter ça? Céline is living in Paris. Céline lives in Paris. Who And does? she says, oui. Who does? Céline, she's just here. Yes, and she says, I'm doing great. Celine, is she online? Yeah. Yes. Hello, Shauna. Hello. So I would like to hear from you, Celine. How do you cope with living in a big city with being aware? Comment tu fais pour vivre dans une grande ville tout en étant I'm not so aware. Yeah. Yes, I am aware, and I really enjoy being in Paris. And I always have living a life different than the people who live in Paris. I create my own life. And I don't have TV, I don't take the tube, I walk a lot, I create my life, so She dance. I'm not so aware of what the insanity of the people here. Yes. Maybe because I create my life Yes. as I like to be. I wonder Donc ton also, secret, c'est de créer ta propre vie et puis de... Désolée. Non, mais c'est bien. Donc, tu crées ta propre vie, tu ne prends pas trop le métro, tu n'as pas de télé, et du coup, tu as une perception qui est différente, pas trop intense des personnes autour de toi, c'est ça? C'est ça. so I wonder if what we actually do when we enjoy living in a city or anywhere in the world is that we receive the contribution of the buildings, the birds, even the rats. I came home very late the other night and there was a rat in the street. I was like, oh, there's a rat. And yet that is a contribution. Everything is a contribution. The geraniums that everyone grows in their window boxes here is a contribution. Am I going too fast, Errol? Probably. No, it's fine. Donc, un des secrets pour vivre en ville et apprécier de vivre en ville, c'est de recevoir la contribution de toutes les choses autour de nous. Donc, les bâtiments, les animaux, y compris les rats. L'autre jour, elle est rentrée assez tard et il y avait un rat dans la rue. Donc, elle reçoit cette contribution, les géraniums qui poussent au bord des fenêtres, etc. And La fumée de cigarette.
Pardon? Cigarette smoke? I haven't. Yeah, what would it take for me to be okay with cigarette smoke? Que faudrait-il pour supporter la fumée de cigarette? I see young women smoking here, and you don't see that in Australia. It's so uncommon for people to smoke anymore, but everyone seems to smoke here, and it's like, oh well, I might as well breathe in and enjoy it. C'est étonnant parce que tellement de gens fument ici à Paris, donc on voit même des jeunes femmes fumer. C'est pas du tout le cas en Australie, tout le monde a quasiment arrêté. Ici, beaucoup de gens fument encore, et donc j'inhale et je dis oh bon, si il faut supporter ça, autant l'apprécier. There's actually a lot of judgment of smokers in Australia. Il y a beaucoup de jugements par rapport aux fumeurs en Australie. Which is not a contribution to them, really. I mean, judging someone for doing something doesn't help their body. It's not a contribution. C'est pas une contribution pour eux, évidemment, de juger quelqu'un et puis de juger leur corps quand ils fument, c'est pas une contribution non plus. And I would be very interested to hear from anyone online here your thoughts on why the food tastes so good here. Ah, est-ce que des gens ont envie de contribuer aussi en proposant des idées sur la raison pour laquelle la nourriture est aussi bonne par ici? And it is not just good cooking, it's the butter, the bread and the cheese tastes amazing here. What is that? C'est pas juste. Can I say something? Ouais, je parlais juste, c'est pas juste la bonne cuisine, c'est que tout a vraiment un très bon goût, même le pain, le beurre, les choses comme ça. Oui, Céline, qu'est-ce que tu veux dire? You know, French, what I like about France and Paris, because it's where I live, I love that French people, and me particularly, enjoy so much enjoying life. I wish they would smile a bit more and show it. I get on the metro and it's like, I think you're in Paris, smile. Yes. Donc Tekla, Shauna aimerait voir plus de sourires quand même surtout à Paris dans le métro. Don't take the tube, Shauna. I never take the tube. On Sunday, on Saturday night and on Sunday, the tube is sympathetic. Well, it's very. I have a question because we were talking about cigarettes. Food, it can be the same, and maybe the planet, there are things that may be the same. Okay, cigarettes, maybe sometimes we have the awareness, it might not be a contribution for our body. And after that, it's how to stay in the question, not to fix it in a judgment, for not it become a judgment. Oh, totally. My awareness was how judgmental I am and how judgmental where I come from is about smoking, because we think it's a disgusting thing that somebody smokes. That's my judgment. That's not my awareness. Donc on parle de cigarettes et qu'effectivement c'est pas forcément une contribution à notre corps, mais comment rester dans la question malgré tout. Et Shauna dit effectivement ce dont je parlais c'était du jugement et non pas une prise de conscience. Et les Australiens jugent ça jugent la cigarette comme étant une habitude vraiment dégoûtante. Et comment on fait pour bon, par exemple, si on parle de la planète, on va dire, voilà, les pesticides, pour la terre, ils sont pas forcément bons. I couldn't get that. Et comment... Yeah, so if we think about the earth,
Yes. What they put on fields in the pest. Le nucléaire, on va dire, voilà, le nucléaire, ça crée des déchets. Yeah. Alors, est-ce que ça, c'est une conscience ou bien est-ce que ça devient un jugement? Or nuclear power, is that consciousness? Is that awareness? Or is that judgment? I guess you would have to ask the person's body, individual body, if the smoking was a pollution or a toxicity for that body, in the same way as you could ask the earth, is this a pollution or a toxicity for you? And can you be a contribution? That's not judgment. I don't get that that's judgment, that's question, isn't it? Yeah. Donc, en restant dans la question, on peut poser la question à chaque individu, chaque corps. Est-ce que la cigarette, par exemple, ou la pollution, etc., c'est une contribution pour toi ou une toxicité? Et de la même manière, demander à la Terre de manière ponctuellement, est-ce que c'est contribution aux toxicités aussi? Because what I noticed is on Monday, my daughter and I went to those big markets on the periphery of Paris called Les Puces, I think. I've got a bag here. Les Puces. Mm-hmm. And it's huge antique and flea market. And hello, who's that? Catherine? Hello. Oui. Hi. Hello. And we were there at around 1 o'clock, 2 o'clock, and a lot of the stall holders pulled out tables and sat down and ate lunch together, and lunch was brought to them and they all had a bottle of wine, had a glass of wine. These are all the market people who have their stalls at the markets, and they put a little rope across the front of their stall, which was, we're closed for lunch, can't you see? And I was very impressed with that. Errol, if you would translate for me. Yes. Donc, le week-end dernier, Shauna était avec sa fille aux Puces de Paris. Et autour de midi, 1h, certaines personnes, certains des vendeurs qui mettaient une corde autour de leur étal pour dire on est fermé, c'est l'heure de manger. Et donc, ils apportaient leur nourriture et ils avaient tous une petite bouteille de vin et elles étaient impressionnées de voir ces gens qui fermaient leur stand. And I think that's whoever said before, it's about the enjoyment of living. Perhaps Parisians and French people in general value each day and each other and eating more than most people in the rest of the world. Most people go, oh, I'm at work, I'll just quickly eat something in a hurry, but I love this. We're having at least an hour or maybe longer for our lunch. We're sitting down with friends. We're going to have half a glass of wine and eat and enjoy. Oh, I just love that. I think the world could learn a lot from that. Donc, c'est peut-être aussi ce dont Céline parlait tout à l'heure, juste la joie de vivre, le fait d'apprécier chaque moment de sa vie et d'apprécier donc la nourriture et d'apprécier le fait d'être avec les autres et donc se prendre ce temps, non pas de rester par exemple, je suis au travail donc je me mange quelque chose vite fait dans mon coin, mais voilà, apprécier chaque moment. So, Shauna, you were asking about the reason why maybe the food is delicious here and probably something cultural here. We sit for having lunch, we sit for having dinner, and it's really something we appreciate. Yes. And maybe now it's good to, I don't know, still stay in the question and with the body, what is required for me now when I work? Will I go for a lunch or a quick snack? And what is the awareness for my body I can have here? Yes. And pardon, Eril, si tu veux traduire. Oui, donc ce que Pénélope disait, c'est comment dire? Oui, c'est bien, on passe du temps à manger et puis on passe du temps assis pour manger, donc on fait des repas assis, etc. Et donc, pas oublier aussi de rester dans la question,
à chaque repas, donc ce qui serait une meilleure contribution pour notamment quand on est au travail. Est-ce que je m'arrête vraiment pour faire une grande pause déjeuner ou pas ce jour-là? I think there is a lot in that, and it isn't that we all need to do that particular thing. It's just another way of having gratitude, actually. And gratitude is one of those magical things that can change anything. If you want to change your body, a relationship, your money, your business, anything, if you started with gratitude, that begins this chain reaction of incredible change. And thank you so much for saying that, Penelope. It's talking with you guys is helping me kind of have awarenesses of the last, as I said, very intense is not necessarily bad. It's been a very intense 3 weeks. And one of the gifts of Access Consciousness, Gary Douglas has said that if you sit down to a meal and as you take the first, sip of wine or water or your taste of food, if you will have gratitude for every molecule as it ripples across your taste buds, I should stop and let me translate. Pour rebondir sur ce que Pénélope disait, effectivement, c'est une question de gratitude aussi, de passer du temps à table. Et cette gratitude-là dont Gary parlait quand on mange, c'est de vraiment s'asseoir à table. Et puis dès la première bouchée, de vraiment être en gratitude pour chaque petit morceau, chaque molécule de ce qu'on ingère, quoi, en fait. Exactly. And that chain reaction goes back to the person who grew the food, the person who harvested it, the cow, the sheep, whatever, all the way back to its very beginnings, so that it's like quantum entanglements or molecular, in French you have the word frisson, that bit of excitement runs back down the line, and then your body catches that excitement, and so gratitude sparks this explosion. Having gratitude for something simple is like a nuclear bomb of consciousness just went off in the universe. You just got it. And then I would say to you, would you be willing to have gratitude for you the way you would for a beautiful meal? Et donc, cette histoire de gratitude, ça a un effet en chaîne vers y compris la personne qui a fait pousser les aliments, qui a élevé les animaux, etc. Et en fait, donc par ricochet, ce frisson de gratitude va avoir un effet énorme sur tout l'environnement. Et donc, quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir? Et envers nous-mêmes aussi. Having you as the gift in your own life is incredible. You could apply that to your bank account, even if your bank account doesn't have anything in it or very little. But if you have gratitude for the very molecules in the bank, in your account, if everyone who created the bank, everyone who's ever put money in, taken money out, woof, explosion of gratitude of molecules. And let's face it only takes one molecule to speak to another molecule and set off a chain reaction. Et cette gratitude, elle a donc un effet sur tous les éléments de notre vie. Et donc, si par exemple, on a de la gratitude pour notre compte en banque, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent dessus, si on a de la gratitude envers toutes les personnes qui ont mis de l'argent sur ce compte, qui en ont retiré dans cette banque, ça peut avoir des effets en chaîne qui ont des conséquences énormes. And thank you. And what a gift for me being in Paris has been, because that means there's more gratitude, more love, more built up energy in the streets, the houses, everything, because there's been people here for so long. Et donc cette gratitude qu'elle a aussi envers le fait d'être à Paris, ça change beaucoup ici parce qu'elle a de la gratitude aussi. Voilà, ça change aussi la façon dont Paris est, quoi. Parce que toute cette gratitude, toutes ces personnes qui passent,
change les choses dans Paris même aussi. Something different is possible here, and maybe something different is possible in every country in the world. I don't know. I haven't traveled other than to New Zealand. This is my first overseas country, but I get that there is something special about France. Et quelque chose d'autre est possible ici. Je ne sais pas si c'est possible aussi dans d'autres pays. J'ai pas voyagé beaucoup à part en Nouvelle-Zélande, mais je sens bien que ici quelque chose, oui, les choses bougent. Quelque chose d'autre est possible. And I wonder if it takes a stranger to come in and see that and point it out to you for you guys to get it. Et je me demande s'il faut parfois un étranger pour vous le montrer, pour que vous puissiez enfin l'apprécier et le voir. That you have a capacity that goes far beyond what most people are capable of or would even choose to use if they had the capacity. Et vous avez des capacités bien plus grandes que beaucoup de personnes ont ou choisissent d'avoir. Nice to hear. It's nice to hear. Okay, so what you're pointing, sorry? Yes, what you're pointing with food is something I've been hearing a lot from foreign people that come in France, and they say you with the food have really something special, and especially American people, and a lot of American people. Yeah. But yeah, that's right. When you go out of the country and when you come back, you enjoy it so much more the food we have here. And maybe we have something to question about that, and maybe something to grow, maybe an awareness to have from it. And maybe awareness can come from this. Something to explore. Thank you, Shauna. Yeah, and I think people misidentified and misapplied that it was the cooking, and then so forth. So we must have French cooking and French cookbooks, and French cooking is beautiful. It's le 20 avril dernier, rencontre aussi avec les effectifs en charge de la sécurisation des Champs-Élysées. Vous l'avez vu, prise de parole, première prise de parole sur le terrain Hello. Bonjour, on entend tout ce qui se passe derrière. Marie. Hello. Put the light on. Allume la lumière, Marie-France. Comme ça, on est au courant de ce qui se passe dans le monde, dans notre pays. Dans notre pays. She was listening to the news, so now we know what's happening around. Et donc, ce que tu disais, Pénélope, c'était aussi par rapport à la nourriture. Donc, les gens qui viennent en France, ils ont vraiment cette conscience de la nourriture et puis de la façon différente dont on mange et dont on prépare la nourriture ici. Et tu disais aussi que en revenant en France, après, on en reprenait conscience, c'est ça? Et Shauna rebondissait en disant, je ne sais plus quoi, parce qu'on a été un peu interrompu. Could you just repeat the last thing you were saying, Yes. Shauna? Yeah, I think the world recognized something wonderful about French food and thought it must be the cooking. We must learn to cook the French way. And that's true. The French cooking is marvelous. However, they missed the energy of the food combined with the appreciation of the people and their bodies was creating the magic. The magic of the man or the woman preparing the food, not just following a recipe, but preparing the food with a certain awareness or consciousness or love or gratitude. Donc, beaucoup de gens ont dit la cuisine française est délicieuse, il faut qu'on ait cette façon de cuisiner française. Mais ce qu'ils oubliaient parfois, c'est de voir tout ce qu'il y a autour, dans la façon de cuisiner et puis cette appréciation de la cuisine et tout ce qui gravite autour de la cuisine. In Australia, we are called a beach culture or a coast-loving people. Most Australians live on the coast,
of Australia. Donc en Australie, on a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup d'être à la plage et sur la côte. And what we notice about humanoids or people like us is that we tend to have a love of water, of the sea, of just water running over our bodies, the rain, fountains. We just have a vibrational compatibility with water. Ce qu'on remarque avec les humanoïdes, c'est que beaucoup adorent l'eau, que ce soit la mer, que ce soit sentir l'eau ruisseler sur nous, la pluie, les fontaines, etc. And there is something in that. People call it mermaids, they call it water fairies, nymphs, all kinds of magical, they give those beings and those energies all kinds of magical names. Des gens donnent des noms magiques à ces énergies qui sont dans l'eau, que ce soit les sirènes, voilà, toutes les créatures magiques qu'on trouve dans l'eau. And from space, looking back at Earth, they say it is a blue planet and it is known as the water planet for the amount of water on this planet. Donc, quand on la regarde de l'espace, la Terre est la planète bleue, c'est la planète où on trouve le plus d'eau. And we know that our bodies are made up of a very high percentage of water. Et on sait que nos corps sont en grande partie composés d'eau. And so this is a long way around saying, I'm very happy to be going to San Malo this weekend. I'll be there for 5 days and have the body class next to the sea. So this is a little promotion for the people who are coming. What contribution can that be to our bodies being that close to the ocean? And here's the thing, it's mainly ladies online tonight. Whenever you get a group of people in running bars, running body processes, doing a foundation or any class, that creates a vibration or a contribution out to the whole world, actually. I should let you translate, Errol. Et donc, c'était un chemin détourné pour reparler de la classe qui va avoir lieu ce week-end à Saint-Malo. Donc, Shauna est ravie de proposer cette classe corps pendant 3 jours à Saint-Malo, juste à côté de la mer. Et donc, quelle contribution est-ce que ça va être? Puisqu'à chaque fois qu'on a des classes access, que ce soit les bars ou le processus corporel, ça crée des effets sur la planète entière par propagation des énergies. And the river here in Paris, the Seine, what contribution can that be to you? What contribution can we be to it? And what is coming up into my awareness now? And forgive me if this is a little bit too far out there. Maybe translate that first, Errol. Yes. Et donc, quelle contribution est-ce qu'est la Seine aussi à Paris pour nous, et quelle contribution est-ce qu'on peut être pour elle? Et what's the second part? Sorry, I forgot I about have something to say which may seem a little bit woo-woo out there. Oh yeah, that's right. Yeah. Donc, elle va nous dire quelque chose qui peut paraître un petit peu fou, un petit peu dingue. I would like to ask all of you online tonight and all of you who will hear the recording, truth, are you not only a body whisperer, which is someone who has capacities for working with bodies, playing with bodies, but perhaps are you... Sorry, go ahead. Et donc, je vous poserai la question à tous qui êtes en ligne avec nous ce soir, mais aussi qui écouteraient plus tard. Vérité, est-ce que vous êtes non seulement des murmureurs auprès des corps? I love that. I would like to ask you, truth, are you also a planet whisperer? Et donc, vérité, est-ce que vous êtes également des murmureurs envers la planète? And if you are a planet whisperer, you will know, without even knowing what that crazy thing is. Et si vous êtes un murmureur auprès des planètes, vous le saurez, même si vous ne comprenez pas ce que ça peut vouloir dire. How many lifetimes, how many millions of years, how many trillions of years have you traveled from planet to planet to planet, being the contribution and healing where you go, wherever you go?
Mais combien de vies avez-vous voyagé de planète en planète en étant une contribution et en étant un guérisseur de chaque endroit où vous avez été? And you may not be from this planet, Earth, but oh, how you may love it. Et vous pourriez même ne pas être de la planète Terre, mais ô combien vous l'aimez. I have a sense that this Earth is the jewel of many universes. J'ai le sentiment que la planète Terre est vraiment un joyau de cet univers. Perhaps never before or never again has a planet been created with such breathtaking beauty and diversity and wonder. Peut-être que nulle part ailleurs et nulle part avant, une planète a été créée avec autant de beauté et de diversité. And your body, your whole body, is your sensing organ for information for not just the people, but for the planet too. Et votre corps en entier est un organe sensoriel, non seulement pour la planète, mais aussi pour les personnes autour de vous. So that everything that is going on in your body or with your body Et tout ce qui se passe dans votre corps et avec votre corps is actually information you are receiving moment by moment from the earth, the water, the trees, the flowers, and yes, all of the people too. Et donc, vous recevez sans arrêt des informations des fleurs, des plantes, de la planète en général. And Gary Douglas is a very clever man. Et Gary Douglas est un homme très intelligent Because he has come up with names for those energies of the body processes. He's named the energies of them. Hello, whoever that is. parce qu'il a, Yeah. il a donné des noms à tous ces processus corporels. And in the 3-day body class, you start to unlock your capacities to create and generate a different future for yourself, people around you, and the planet. Et donc, dans ces classes 3 jours corps, vous commencez à entreprendre un changement pour votre corps, les personnes autour de vous et aussi pour la planète. Because I used to think the 3-day body class was learning processes for healing my body and healing other people's bodies. Ce que je pensais, c'est que les 3 jours corps, c'était pour me guérir moi-même et guérir mon corps et guérir les personnes autour de moi. And it is, it's true. Et c'est vrai. And it is so much more than that. Et c'est bien plus que ça. That's one layer. C'est l'une des couches. And the magic is in that class. Doesn't matter how many you've done, if it's your first one or your 20th one. The magic is in that class. Il y a de la magie dans cette classe, que ce soit votre première ou la 20e. Il y a vraiment de la magie. So if you've already done access body processes, and I'm guessing most of you have, if you've done bars or if you've done foundation, there's about 6 body processes in foundation if you carefully read the manual. They're all given. You already have the unlocking. Look at this. Key. It's an actual key to unlocking your capacities as the amazing space traveler you truly be. Donc, si vous avez déjà pratiqué des processus corporels, et je devine que la plupart d'entre vous l'ont fait, que ce soit les bars ou d'autres processus corporels, et c'est vraiment le début à déverrouiller des capacités que vous avez pour unlocking your capacities. Remind me what you said about that. To be the space traveler you truly be. Pour ouvrir. That was it. Donc, ouvrir vos capacités à être le navigateur ou le voyageur spatial que vous êtes réellement. And, and grab it in both hands and use it.
And then something else amazing happened 2 weeks ago in the foundation class. When Gary paused for a moment, he was aware of an energy. He described what he could see, like a picture. And what he could see was like a spiral moving like that. Like, you know, if people that hypnotizing a spiral going whoosh, like that. Can you describe that, Errol? Yes. Et donc, la dernière fondation que Gary a faite il y a à peu près 15 jours, là, il a fait une pause à un moment et il a eu une vision où il voyait un genre de spirale, du genre des spirales qu'on a pour hypnotiser les gens, là. And it reminded him of an old 1960s TV show called The Time Tunnel, where they would spin this giant thing and two men would run and jump into it and it would take them to other times and places. Et donc, ça lui a rappelé une émission des années 60 qui s'appelait The Time Tunnel, donc le tunnel du temps, où des gens faisaient tourner une roue comme ça et deux personnes sautaient dedans pour se rendre dans différents espaces. So this spiral is called an Archimedean spiral for Archimedes, the ancient Greek scientist inventor. Et donc, cette spirale, c'est la spirale d'Archimède. Is it going to be a new process? Yeah. Yes. There is a lot of new verbal processing and it is a new body process. So what he saw was, I know you get the energy of it, right? And you can start saying all the Archimedean spirals, which are like frozen points in time from all of your lifetimes that are not allowing you to have access to everything you'd like to have. Would you be willing to uncreate and destroy all those, please? Yes. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. And can you repeat it because part of it cut out? Yes. Oh, I'm not surprised. It's been with electronics. So simply add to all of your clearings all the Archimedean spirals locked into my body. On peut ajouter à tous nos processus, donc tous les all the Archimedean spirals. Yeah. Yeah. Tous les spirales d'Archimède. Yeah, locked into my body or my money or my relationships or my business or whatever it is that you're wanting to clear. I now uncreate and destroy. Donc toutes les spirales d'Archimède qui sont bloquées dans que ce soit ma situation financière ou tout ce qui nous bloque en fait, je les détruis et les décrée. Et donc la phrase de déblayage, right on the bed on my poison deals. So we are this close to 10,000 people in consciousness. You know this, don't you? Gary's been talking about this for a long time. We are very, very close. Gary a parlé de l'effet qu'aurait 10 000 personnes en conscience sur Terre et on est vraiment très, très près de les atteindre. So there was an SOP in New York a few weeks ago, the new foundation. I have to say Happy Mouth this last weekend was a great contribution because it's not all about access consciousness. It's not 10,000 people in access consciousness. Il y a eu une classe SOP à New York, il y a eu la nouvelle fondation, la classe Happy Mouth le week-end dernier à Paris aussi. Yep. Et ces 10 000 personnes, ces 10 000 personnes ne sont pas toutes d'access évidemment, c'est des personnes en conscience. There's a 7-day, I think, just finishing in Malaysia at the moment. And then he's coming back. Dane's coming back to Paris for ESB. Oh my goodness. Woohoo! Il y a une classe de 7 jours qui vient de terminer en Malaisie et Dane revient pour la classe ESB à Paris en juin. So what does it mean? In Tahiti at this moment. Pardon? Toi, Shauna, tu seras à Tahiti à ce moment. Yes. I'll be in Tahiti for quite a very big body class in Tahiti actually. 20 or 30 people, but I didn't even know there was 20 or 30 people in Tahiti, but no, I'm joking. It's a joke. Et donc, pendant la classe ESB de Dane à Paris, Shauna sera à Tahiti où elle va faire une très grande classe corps. Il y aura 20 à 30 personnes. Elle disait, je ne me rendais même pas compte qu'il y avait ce nombre-là de personnes à Tahiti entier. Mais ce ne sera pas des personnes à Tahiti. It won't be people.
So, what does it mean to have 10,000 people in consciousness? We don't know what that is going to look like. However, we do know that it will mean that when you ask a question and make a choice, it is much more easy for it to come to physical actualization or fruition than it has ever been before. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que 10 000 personnes soient en conscience? On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais ça va sûrement vouloir dire que, en fait, quand on va faire une demande et quand on va vouloir des changements, ils vont venir beaucoup plus vite. How does it get any Je peux? better than that? Yeah? Et ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Je leur dis, vous, votre job, c'est de demander comment ça devient mieux que ça. What I am telling always to my children is Yes. asking to get any better than that. I am telling them, it's your job. You have to do that. And it's amazing to see when they ask, oh, does it get any better than that? Yes. That creates tout de suite, ça crée tout de suite plein dans leur monde. Okay. Wow. That's a brilliant awareness. Errol, do you need to translate that? I understood it perfectly. Yes, and Tekla translated it briefly as well. It's okay. Yeah. En fait, donc je dis, oui, c'est ça, oui. Okay. Yeah. Ouais. So what would it take to duplicate the energy of a child when they ask? Because the child just goes, I'm having it. What's the problem? There's no doubt. Non. Que faudrait-il pour dupliquer cette énergie de l'enfant quand il pose la question? Il n'y a pas de doute. Il affirme, je vais obtenir cette chose. And, you get that, the distractor implants like doubt, fear, anger, rage, fury, hate, all of those, they are actually, sorry? Donc, tous les implants distracteurs qu'on a, le doute, la peur, la rage, la colère, etc. Sadness, all of that, they are La doings, not beings. Ce sont des faire et non pas des être. Yeah. So if you find yourself doing fear, doing doubt, doing sadness, doing whatever it is, then you go, what energy, space, and consciousness can I be? Et donc, si vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire ces choses-là, du doute, la peur, etc., vous posez la question, quelle énergie, espace, conscience est-ce que je peux être? Être. And then, as I suggest you do now, is open up the top of your head, do an energy pull for you, pull energy through the top of your head, through your body, through your face, through all of your energy bodies, because you have energy bodies as well as a physical body, down through your whole body, out your feet, wick, push, straight to the center of the earth. Et donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est ouvrir le sommet de son crâne, tirer l'énergie vers nous, et en nous et dans nos corps énergétiques aussi, et le faire descendre dans le corps en entier et ressortir par les pieds vers le centre de la Terre. And then expand it out because it doesn't have to be this narrow. Make it as wide as you like. Et l'expanser, et il n'a pas besoin ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'étroit, mais on va l'expanser tout autour de nous. Can be like a waterfall if you like. Ça peut être comme une cascade d'eau, comme si vous voulez. It goes to the center of the earth and then open up the energy centers in your feet and pull earth energy out through your body. Et donc, on va laisser cette cascade nous traverser vers le centre de la Terre. Et puis, après, on va ouvrir l'énergie dans nos pieds et puis faire remonter l'énergie de la Terre à travers nous. Up and out. And then you can expand that. Et ressortir par notre tête. Et on l'expanse là aussi. Yeah. And it gets all those molecules vibrating in your body. Et ça permet à toutes les molécules de notre corps de commencer à vibrer.
So Tekla, I'm going to ask you, how is it that you come to be doing access consciousness? Sorry, Errol. Tekla, I'm sorry. yes. I'm looking at you and I'm saying her name. I'm so sorry, Errol. Oh, that's fine. Oh, you were talking to me instead I of was Tekla. actually speaking to you. Yeah, I was looking at you on my screen and saying her name. I'm so sorry. Yeah, because you said her name too, so it is. Yeah, ok. Donc, Tekla me pose la question à moi aussi, qu'est-ce qui m'a amené à Access? Et donc, moi, j'étais en burn-out maternel. I was having a breakdown. I just had my kids and I was overwhelmed and not very happy. J'étais pas heureuse du tout. J'avais l'impression de tout mal faire, j'avais l'impression d'être nulle et j'avais envie d'une chose, c'est de faire mes bagages et de m'en aller et de laisser mes enfants à leur père parce que de toute façon, j'étais une mère tellement nulle qu'ils s'en sortiraient bien mieux sans moi. So I was really at a point where I was thinking of just packing my luggage and just leaving my kids to their dad because I was such an awful mom that they'd be better out without me. Anyway, yeah. And then I started listening to all sorts of stuff until I found Access, and that really talked to me. I really felt a connection. J'ai commencé en fait à écouter des tas de conférences en ligne, etc., jusqu'à ce que je tombe sur des personnes d'Access et puis ça m'a vraiment parlé. J'ai vraiment eu une connexion qui s'est créée, un truc où on parlait le même langage. It was as if we were speaking the same language, in fact. In fact, we are speaking the same language. We are, yes. Energy. Yeah. And it's so simple. I mean, could you get anything more simple in the whole world than just touching someone's head for the bars, for example, or just putting your hand on? And I love that you can do a body process and it's not obvious. A person doesn't have to be lying on a massage table in a clinic room going, okay, do it to me now. You could just have your hand on someone's shoulder, holding their hand. I love that it is just what we naturally would do anyway, but you can ask for the body to turn on those energies if it would like to. How does it get any better than that? Ouais, c'est vrai que c'est tellement facile, que ce soit les barres où on touche la tête ou les processus corporels, et c'est tellement facile qu'on a juste à toucher les corps, on n'a même pas besoin d'aller dans un centre ou de s'allonger sur une table de massage ou quoi que ce soit. On peut juste poser la main sur la personne, ce qu'on ferait de toute façon si une personne va mal, et là on demande à certaines énergies de s'activer, et voilà. Et comment ça devient mieux que ça? How does it get even better than that? Strangely enough, I understood what you said. It must be growing in my brain. So, yes. Do you offer bars sessions? Do you teach the bars, Errol? Yes, I do. Yes. And Tekla, you teach the bars? Yes. And anyone else online? Who else is a bars facilitator or practitioner? Yes. Laurent, praticien en ligne. Nathalie. Oui. Okay. Yes, I am also. Okay, so what contribution can we all be for each other to expand each other's classes? You know? Quelle contribution est-ce qu'on peut être envers les autres pour expanser nos classes? And for the world to know your kindness and your the sweetness of who you be, all of you. And it doesn't mean to say that you're not strong and powerful women and independent and all of those things. Et donc, quelle contribution est-ce qu'on peut être aussi pour faire découvrir au monde notre douceur et notre gentillesse, qui ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas également très puissante et capable. Okay. So if you would be willing, shall we all do a contribution for each other's business? I would love to see all of you outcreate me. Please outcreate me. I will outcreate you, and let's just keep leapfrogging over each other and expanding each other's business.
That's what excites and interests me about, I love business. I've always been self-employed. But this business of energy, oh my goodness, it just gives you so much more scope to contribute to each other. Have we lost you, Errol? You seem to, there's a blank space. No, I'm still here. Oh, good. Okay. Oh. Okay. Et donc, quelle contribution est-ce qu'on peut être les uns envers les autres et quelle contribution est-ce que je peux être pour développer, que vous développiez tous vos business et que vous m'outre-créiez et qu'ensuite je vous outre-crée et puis qu'on continue à développer comme ça. Et donc, Shauna adore le business et ce business de l'énergie, c'est vraiment quelque chose de fantastique. And the other thing is to have the gratitude for each other. It doesn't matter how much access you've done, how long you've been in it. If someone is in a sticky place and they phone you, all you have to say is, who does it belong to? Some simple questions can change their whole universe. I'm always grateful for a phone a friend. Et quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir les uns envers les autres aussi. Et quand quelqu'un nous appelle et qui ne va pas, des très simples questions comme à qui est-ce que ça appartient, ça peut changer énormément. Changes everything. So, okay, let's do some 1, 2, 3s for all of your businesses. Oh, yeah. It's really the business of consciousness, of spreading consciousness in the world. And consciousness pays dividends. Translate. Donc, on va faire des 1, 2. Yes. On va faire des 1, 2, 3 pour contribuer à tous nos business. Et donc, c'est vraiment le business de l'énergie dont on parle là. Et l'énergie va payer des dividendes. It pays you dividends. The more you love and nurture yourself, the more gratitude you have for you, the more you value you, the more the universe wants to gift you if you would be willing to receive it. Donc, plus vous avez de la gratitude envers vous-même, plus vous vous nourrissez et plus vous contribuez à l'énergie et plus cette énergie va aussi contribuer et I forgot the piece. Contribution. It will give you back. Yeah, money will always show up when you are kind to you. It's amazing. Et l'argent va aussi vous apparaître si vous êtes bienveillant envers vous-même. Yeah. Okay, so let's do some 1, 2, 3s. Get ready. And this is to be a contribution to all of us and our businesses and our living in our bodies. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And now 1, 2, 3, 4s to change the future and have it be what we'd like to have. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. And Tekla, do you have a suggestion for an energy contribution we could do? I can't see you, but I assume she's still there. Is she still there? Une idée de contribution énergétique, Tekla? Un set pour la magie pour la Terre. Okay. For magic towards the earth. Okay, Tekla, take it away. You do it, Tekla. Vas-y, Tekla. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! On t'a perdu un moment, hein, Tekla. We lost Tekla for a bit there. That was really amazing. I wish you'd do more of those. Did you get that? Yes, I am. Yeah. Wow. And I have to say, Tekla, you are looking particularly gorgeous tonight. Does anyone else think so? Yes. Tu as l'air vraiment magnifique ce soir, Tekla. Thank you. The energy. Okay, so if there's any questions. Yes? Je voulais demander, est-ce que parmi les personnes qui nous ont rejoints ce soir, il y en avait qui avaient envie d'en entendre juste un, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'il y en avait qui avaient envie d'entendre un petit peu sur Happy Mouse? Est-ce qu'il y en a qui étaient venus en se disant qu'ils allaient entendre un petit peu parler des dents? Tekla is asking if anybody online wants to hear about Happy Mouth.
Ah, Catherine. I forgot all about that. So you're offering sessions of Happy Mouth? Are you offering Happy Mouth sessions? I will. Not today, not tomorrow, but soon. Pas tout de suite, mais très vite. Ouais. Yourhappymouth.com. Sorry, Shauna? If they would like to know more about Happy Mouth, they can go to yourhappymouth.com. Yourhappymouth.com, donc pour avoir plus de renseignements. Et Catherine, si tu avais des questions? Yes. J'ai trop de questions pour l'heure qu'il est, tu vois. Mais je vais t'appeler. Okay. Je vais t'appeler au téléphone parce que c'est pour prendre rendez-vous pour moi, tu vois. Okay. Je vais te demander de me faciliter certaines choses. J'ai l'impression, en fait, pour le moment, que mes dents, c'est les bridges et tout ça, ça a envie de me quitter, comme si mon corps n'en voulait plus, tu vois. C'est un peu embêtant, tu vois. You'll have to translate. Pardon? Yes. Catherine was telling Tekla that she'd be in touch with her soon because she was wondering about some I don't know what they're called in English, some fake teeth she has in her mouth that seem to be wanting to get out. Do you know Greek? Implants or root canals? Oui, c'est ça. Bridges. Okay. Bridges. Yeah. And implant also. And I don't know if I perceive really. I hope no. But it's like my body doesn't want no more. So they move. Okay. So it's an issue. So just very quickly for that, you can definitely put your hands on your cheeks and ask for MTVSS, which all of you know. I think you know MTVSS, Catherine. Oui. Yep, like you can all do it, MTVSS. And then ask your body what is required, what contribution can you be for ease with this? Because implants are not necessarily bad, as long as they're not causing you any problems. So you want to have healthy gums, healthy bone, so all of that settles down. Oui? Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de poser ses mains sur ses joues et de faire le processus MTVSS. Et ensuite de demander qu'est-ce qui est requis, parce que les bridges et les implants ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais on peut demander au corps d'avoir plus d'aisance avec tout ça. And that will keep you going for a little while until you can talk to Tekla about some other things that she can do, other points on your head that she can stimulate for you. Okay, everybody. Donc, ça permettra d'aller voir Tekla pour faire d'autres processus. Yeah. Merci beaucoup. Merci. My pleasure. Gratitude. Okay. All right, everyone. We've run over time. Thank you for a wonderful call. Thank you for what I want to get across was thank you for your wonderful energy, Tekla. I am so grateful for you, for Errol, for creating the class. How much fun can we have this coming weekend? Thank you for Happy Mouth. Thank you for inviting me to France. How did I get so lucky? I'll come back, of course. My daughter is here, so I have to. No, I want to. Okay, thanks everyone, and I'll send out the recording tomorrow. Tout le monde qui organise ses classes en France et elle reviendra puisque sa fille est à Paris. Ouais. Thank you, Shauna. Okay, bonsoir. Bye. Merci à tous. Bye. Bye.